Assalamualaikum. Welcome to another video. How is going on, guys? Alhamdulillah, I am very well and doing very good in this Saudi Arab abroad life. You know, the abroad life is very hard. Its life is very short, like that. Abroad life also very hard and very short time. And if English tips and trick gonna share with you guys. It's very important for you guys. আপনি যদি সৌদি আরবে যে কোনো ওয়ারহাউসে কাজ করতে চান, আপনার ইংলিশ খুবই জরুরি। It's very mandatory and very important for you guys. If you wanna job anywhere in the world, in case of Saudi Arabia, Arab Gulf, at present you have no chance without English knowledge. You must have to be learn English and have to be knowledge. At least you must be reading book and etc. That's why I'm gonna share with you all, yes, and every time, every moment about of English tips and trick. You just keep on mind. আমি বলতে যাচ্ছি যে সৌদি আরবে এবং আরব গালফ যে কোনো জায়গাতে আপনি ইংলিশ ছাড়া কোনো ভ্যালু পাবেন না। যে কোনো জায়গাতে কাজ করতে চান আপনার ইংলিশ অবশ্যই লাগবে। ইংলিশ ছাড়া আমরা কোনো কাউকে জব দিতে পারি না। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেকেরই জব দিছি ফ্রি মোশন হিসাবে অনেকে হেল্প করছি। আপনি যদি কাউকে হেল্প করেন, ইফ ইউ ওয়ান হেল্প এনিওয়ান ইউ গেট স্পিচ, সো মাচ স্পিচ, ইটস এ ক্যান নট মেক্স এক্সপ্লেইন ইট। অনেক ভালো একটা শান্তি পাবেন আপনি যদি কাউকে জব দিয়ে হেল্প করতে পারেন। বাট ইংলিশ অবশ্যই জানতে হবে। ইউ মাস্ট হ্যাভ টু বি নলেজ। আমরা প্রথমে বলি কাউকে কাজ দেওয়ার আগে আপনি ইংলিশ পড়তে পারেন কিনা, ইংলিশের নলেজ আছে কিনা, ইংলিশ বুঝেন কিনা। আরবি ডাজন্ট ম্যাটার, ইটস ম্যাটার অফ ইংলিশ ইটস ম্যাটার ফর ড্রয়িং জব এনিওয়ার in the Saudi Arabia. You know, like for example, Noon. You know the about of Noon, Amazon, Aramex, Nan, and lots of company for online. It must have to be know English about understanding and speaking fluently and reading a product. It's like electronic product, and I'm doing job as a pharmaceutical company, medicine. It's like lots of medicine kinds of production, product, medical, cosmetic must have to know all of English, not Bangla, not Hindi doesn't matter, Arabic doesn't matter, only I must know English, must have to know English. Okay, bye guys, that's all today. I'll back to tomorrow, and every day, every morning I'll make video for you guys, and stay with me and subscribe my channel. Please support me, everyone should support me. সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন আমি যাতে আপনাদের টিপস দিতে পারি। বাট আমিও ভালো করে ইংলিশ জানি না, আমি শিখতেছি। আই এম লার্নিং ইংলিশ জাস্ট and tips and trick about for myself, and what I know I gonna share with you guys. Just that's it. Bye, take care guys.